Hi there. ஐயோ தப்பாக பிடிச்சிருக்கேன் போல. I don't know how to play cricket really. But நானும் எனது மகனும் we have been watching IPL over the years. And as I encountered a book and an author and I went through the lessons in that book, நம்ம ஐபிஎல்ல நடக்கிற நிறைய விஷயங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ண முடியும் போல இருக்கே அப்படின்னு தோணுது. அதனால் வெல்கம் டு திஸ் எபிசோட். ஐயோ இப்படிலாம் பிடிக்கக்கூடாது. Namaste, or whistle podu perhaps. 471 and 472 are about some lessons from a person by name Colin Powell. இவர்தான் அவர். He was a general. ரீசெண்டாக கோவிட்னால by the age of 84 கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸில் இறந்து போயிட்டார். He's been a statesman, he's been a diplomat, he's been a 4-star general, chairman of the chiefs of staff. எத்தனை பிரசிடென்ட்ஸ், புஷ் சீனியர், புஷ் ஜூனியர், அதுக்கு முன்னாடி ரேகன், அப்புறம் கிளின்டன், எல்லாருக்கும் செகண்ட் இன் கமாண்ட் லெவலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கார். மிலிட்ரி பேக்ரவுண்ட், பட் ஃபாரின் பாலிசியில் நிறைய ஒர்க் பண்ணி, ஈராக் வாரில் பெரிய இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணி. He has written a couple of books and most of it is based on his experience working under somebody and working as a manager and as a superior for so many critical, crucial decision makers. அதிலிருந்து the essence ஒரு 13 பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்குறார். அந்த எசன்ஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். The first lesson is it ain't as bad as you think. நீ பயப்படுற அளவுக்கு ஒன்றும் மோசம் இல்லைப்பா, குடி முழுகிடலப்பா. And he says, he clarifies, hey, this is not a prediction. Don't worry, sleep it off. Tomorrow everything will be all right. நான் சொன்னேன் பாத்தியா, இப்போ சரியாயிடுத்து பாத்தியா. No, it is an attitude. How do you approach life? How do you approach work? How do you approach situations that are fouled up beyond all recognition? It ain't as bad as you think. நம்மளுடைய ஐபிஎல் அனாலஜிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 2009 அப்போ வந்து கிங்ஸ் 11 பஞ்சாப் அப்படின்னு பேர். If you search for the lowest successfully defended total in the IPL, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸுக்கும் அந்த பஞ்சாப் டீமுக்கும் நடந்த ரொம்ப அமேசிங் போட்டி அது. சிஎஸ்கே could just barely manage 116 runs for 9 wickets. அவ்வளோதான் நினச்சிருக்கலாம். But you know what the Yellow Army did? They contained the opposition. 92 runs for 8 wickets தான் 20 ஓவர்ஸில் அவங்களால் எடுக்க முடிஞ்சது. It's the attitude that matters. அந்த between innings breakல what you do in the locker room, how do you rally your troops, how do you act in an agile manner for the situation that's been presented to you. It is the attitude. It's not a prediction. 2023 என்ன அடுத்து பார்க்கலாம். The second is about anger. அவர் என்ன சொல்றார்? Get mad, but then get over it. கோபம் வரதான் வரும், ஆனால் கோபமாகவே இருக்காதே. There's a difference between getting mad and staying mad. He brings analogies, he brings stories as an American about the constant difference of opinion
between America and France. எப்படி அவர் சொல்கிறார் அப்படின்னா, 230 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் ஆயிடுச்சுங்க. ஆனால் ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நாங்கள் மேரேஜ் கவுன்சிலர் போய் வரோம். We want to keep the marriage going. It's not about staying mad. But that doesn't mean you can't get mad. In the scene, some random screen grab இல்லையா, இது என்ன கேமாக வேணா இருக்கலாம். But this picture went viral. ஏன் தெரியுமா? Last year, RCBக்கு எதிராக சென்னை was playing. And தீக்ஷனா ஒரு விக்கெட் எடுத்திருக்கார். அந்த விக்கெட் எடுத்த உடனே இட்ஸ் an over, a well contained over, அதில் விக்கெட் வேறு விழுந்திருக்கு. பவுலரை போய் கங்க்ராச்சுலேட் பண்ணாமல் தோனி ரன்ஸ் அக்ராஸ். முகேஷ் சௌத்ரின்னு ஒருத்தர், அவர் தோள் மேலே கையை போட்டு some words were exchanged. Probably திட்டக்கூட திட்டிருக்கலாம். பட் தி ஆப்டிக்ஸ் ஃப்ரம் தி அவுட் சைட். ஏன் முகேஷ் சௌத்ரிக்கு தோள் மேலே கை போட்டார் அப்படின்னா, just a few balls ago he had dropped not one, not two, his third catch. அவர் கையில் வந்த 3வது கேட்ச் அன்னைக்கு 3ஐயும் அதெல்லாம் so easy ரெகுலேஷன் கேட்சும்பாங்களே, அதை விட்டுருக்கார். So one approach is to be angry, to not even look at you. நீ வா, சாயங்காலம் வா பேசிக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கிறது. The other is to be angry, contain it, understand that nobody wants to underperform. யாருமே சொதப்பணுங்கிற எய்மோட வருதில்லை. அதனால் can we get over it and ensure that the 4th catch that goes to him is caught. That is the right attitude. Avoid having your ego too close to where you are, what you are. And the ego, தான், தற்பெருமை. As a general, it seems he often used to tell to his people, நான் சொன்னேங்கிறதுனால உடனே பண்ணிடாதீங்க. We are now in brainstorming mode. We may want to decide, and at this crucial time, I want you to intelligently disagree with me. எனக்கு ஈகோ இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Fight with me. And let us see if I am holding on to my ego when I am holding on to my decision, or I am holding on to the merits of the decision. சண்டை போடு, difference of opinion காட்டு, demonstrate that you are useful in this team. I don't need you if you are going to agree with everything that I say. But then a time will come when I may have to overrule you because I am the boss. I face the fire. And at that time, don't attach your ego to your suggestion. Follow whatever I tell you, my decision, as if it were your decision. அந்த அவாய்டிங் ஈகோ 2 சைட்லையும் யூஸ்ஃபுல் பாருங்க. எனக்கு என்னமோ ஐபிஎல்லில் ஈகோங்கிற வேர்டை கேட்டாலே அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த கிறிஸ் கெயிலோட முகமும் அந்த பாடி லாங்குவேஜும் வந்து நின்றுடும். He didn't want to win. He wanted to destroy you. And அதனாலேயே நிறைய சமயங்களில் அவர் ஜெயிக்கவில்லை. அவர் ஜெயிக்க மட்டும் ஆசைப்படல, உன்னை தோக்கடிக்க ஆசைப்பட்டார், உன்னை தரமட்டமாக்க ஆசைப்பட்டார். many wily bowlers இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு they'll bowl to him in ways they wouldn't usually bowl to others. போட்டு கொடுக்கிறது, அடிக்க வைக்கிறது, taunt, tempt. And in his over-enthusiasm to exterminate the bowler, he will lose his wicket. Many times I've seen that. It can be done. அப்படிங்கிற attitude வேணும் உனக்கு. As a leader, you must always have that calmness, that certitude that keeps telling you as if your voice is speaking in your mind.
இட் கேன் பி டன். என்னால் முடியாதது ஒன்றும் இல்லை அப்படிங்கிறது மனசுக்குள்ளே சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. ட்ரை டு பி அன் ஆப்டிமிஸ்ட். அதுக்காக டோன்ட் ட்ரை டு டூ சம்திங் ஸ்டூபிட். ஆப்டிமிசம், கார்டட் ஆப்டிமிசம், ப்ராக்டிக்கல் ஆப்டிமிசம். இன்னொரு தடவை இந்த ஆப்டிமிசம் பற்றி வரப்போகுது. அப்போது இந்த தெவாத்தியா இருக்கிற டீமில் இருக்கிற இன்னொரு அமேசிங் பிளேயரை பற்றி பேச போகிறோம். பட் அதுக்கு முன்னாடி அந்த இட் கேன் பி டன் ஆட்டிடியூட் வந்து ஐ சி இன் திஸ் டைட்டன், குஜராத் டைட்டன். ஐஸ் மேன் அப்படின்னே பேர். அவர் இறங்கும் போது செம டென்ஷனாக இருக்கும். ஸ்கோர் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஸ்கோர் போர்டே பார்க்க மாட்டாரோ will be the feeling you will get, because he will not show any of his internal emotions. He will disconnect them almost. He will play the ball to its merit அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி. And he knows what's to be done. He almost becomes a robot. சுனில் கவாஸ்கர் வச்ச பேரான் ஐஸ் மேன் அப்படின்னு. கவாஸ்கர் ஒரு காலத்தில் ஐஸ் மேனாக இருந்திருக்கார். calmness. Be careful what you choose. You may just get it. ஒரு விஷயம் நீ ஆசைப்பட்டு போற, அது நடக்கணும்னு வேண்டிக்கிற, பிகாஸ் in that surrounding situation, that is what seems to be the right thing that should happen to you. பட் நீ வேண்டின்றது கிடைச்சதுனாலேயே அழிஞ்சு போகிற எத்தனையோ சிச்சுவேஷன்ஸ் இருக்கு. As a general, you need to be ready for things to completely go amok, explode on your face. This is what I wanted to get. I got it and I am suffering because of it. நிறைய தடவை எனக்கு ஆயிருக்கு. அண்ட் அந்த ஆனது வந்து எனக்கு நிறைய தடவை it has taught me this lesson. It is probably better sometimes to not get what you want. ரீசெண்ட்லி சென்னையும் கொல்கத்தாவும் விளையாடினது. சென்னையில் சிஎஸ்கே ஒன் த டாஸ், ஆப்டட் டு பேட். அந்த இன்னிங்ஸில் எப்படியோ முக்கி சில ரன்ஸ் எடுத்தாங்க. பட் ஒன்லி இன் த செகண்ட் இன்னிங்ஸ் when they went on to bow, the dew, pitchல இருக்கிற அந்த dew clearly indicated that this is a much better wicket now for batting. 180 ரன் ஈஸியாக எடுக்க முடியும். நம்ம 140 என்னமோ தான் எடுத்துருக்கோம். So Dhoni didn't feel unhappy or angry for having lost that game. போஸ்ட் மேட்ச் இன்டர்வியூவில் கிளியராக சொல்கிறார், டாஸ் ஜெயிச்சதுனால தோத்தேன் போல இருக்கு. My team did a good job given the circumstances அப்படிங்கிறார். So be careful what you choose. You may just get it. Don't let adverse facts stand in the way of a good decision. ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்க போற, அந்த முடிவை base it on gut feel more than just data. ஜெனரல் ஐசனோவர் இருந்தார், வேர்ல்டு வார் 2 D-Day. அந்த D-Day எப்போ வைக்கிறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது the weather isn't good, the predictions aren't good, the spies are giving us information that some movement of the army and the navy aren't conducive. நீங்கள் போட்ட பிளான் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற அந்த சமயத்தில் ஐசனோவர் withdraws to a war room. ப்ரைவேட்டாக யோசிக்கிறார். யோசிச்சுட்டு he comes back with a 2-letter word, go. And that's how June 6th became D-Day. And the decision, consider all data but follow your instinct. அப்படிங்கிற decision only true leaders can make. For example, இவர் வந்து ஆர்சிபிக்கு விளையாடிருக்கார், அதுக்கப்புறம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்க்கும் விளையாடிருக்கார். All those years he was seen as அடிப்பான், occasional performer,
has potential அப்படின்னே சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. But when he came into the Yellow Army, Shivam Dubey, the impact that he has had in the team, particularly his sixers, அவருடைய அந்த crucial fast scoring ability has been one of the crucial reasons why CSK is up there on the table. யார் இவரை எடுத்தது உள்ள? Dhoni must have played a role. What did Dhoni consider? Data? Past performance? Would that have helped? Go beyond that. And once in a while, the leader should be able to go with what his or her instinct tells them. You shouldn't let someone else make your choices. Steve Jobs சொல்லியிருக்கார், வேற எவனோடதோ லைஃபை வாழாதரா நீ அப்படின்னு. இதை இப்படியும் திருப்பி போடலாம். You don't take decisions for others, please. And don't let others take decisions for you. ஒரு மிலிட்ரி ஜென்ரல்டேந்து வர்ற வேர்ட்ஸ் மாதிரி இல்லை இது. பட் போஸ்ட் ரிட்டையர்மெண்ட் நிறைய பேர் அவரை நீங்கள் பிரசிடெண்ட்டுக்கு ரன் பண்ணணும் அப்படின்லாம் கேட்டாங்க. அண்ட் he was torn. பப்ளிக் சர்வீஸில் நிறைய வருஷம் பண்ணியிருக்கார். He wanted to do something after that too. But he knew he wasn't cut out for such a role. So he took a decision against the wish of so many others. And what helped him take that decision? This principle. மற்றவங்களுக்காக பண்ணாத. Don't let them decide what's going to happen to you. இந்த லெசனை கேட்கும்போது எனக்கு இந்த நெட் ரன் ரேட் கூத்து தான் மனசுக்கு வருது. If you don't do well, you're going to eventually let others take the decision for you. யாரோ யார் கூடயோ விளையாடி செகண்ட் விளையாடி இத்தனை ஓவர்ஸ்குள்ள ஜெயிச்சு இத்தனை விக்கெட்ஸ் தான் லூஸ் பண்ணினா யூ வில் பிகம் ஃபோர்த் இன் த டேபிள். இதெல்லாம் ஒரு பழப்பா? டோன்ட் லெட் திஸ் ஹேப்பன் டு யூ. பார்ட் 1 தான் முடிஞ்சிருக்கு. பார்ட் 2 we will continue today. இன்னைக்கே இரண்டாவது பார்ட். If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.